من أتى الله بقلب سليم، وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام. وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق. وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا المولى. مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز. مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق. مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير، وهل يرحم الحقير إلا العظيم. مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلا القوي. مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير، وهل يرحم الفقير إلا الغني. مولاي يا مولاي أنت المؤتي وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلا المؤتي. مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي. مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي. مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل، وهل يرحم الزائل إلا الدائم. مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق، وهل يرحم المرزوق إلا الرازق. مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل، وهل يرحم البخيل إلا الجواد.
مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. Surah Fatiha is requested for the marhumeens of all mu'mineen and mu'minat, especially those who are sponsoring iftar tonight. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. Kindly recite aloud salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. The topic which we are going to discuss tonight in the brief time which we have inshallah is the challenges and opportunities in the post-Covid world. So as we all know that because of the pandemic, the COVID-19, the world has been changed to a great degree. And there has been some numerous new challenges that are actually being seen in the people as well as in the society at large that we have not seen before, at least in our living lifetime which we have actually experienced so far. And those challenges have been very significant to a numerous degree. And we are well aware of, for instance, the economic challenges which we have, right? We know that a lot of people lost their jobs. There were some economic uncertainty going around.
A lot of businesses were shut down, especially if you are actually business associated with, for instance, food, clothing, and those things which are actually very immediately impacting the world. Especially the small businesses have been greatly impacted. The larger businesses have actually reported record profits. So if you see the bigger companies, be it tech companies, be it e-commerce, online companies, those companies are actually doing pretty well, and they have reported record profits which never been seen before. So as we have seen that in this changing world, what can we potentially do? What are some opportunities for us in general within the light of Islam for sure, and what are the challenges which we actually need to adapt ourselves and get ready for? So we'll provide maybe a brief scenario, a brief explanation of what the world is going to look like potentially, and you may all already know a great deal of it, but we'll try to discuss from Islamic perspective, in terms of religion, in terms of mosque, in terms of society, what challenges and what opportunities do we going to perceive in the coming days, inshallah. Kindly recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. As we all experienced that during the COVID-19, we were all actually within our houses. We are not able to go outside, meet people. It was very necessary, for instance, if you are actually first respondent, if you are a medical doctor, or maybe if some of your jobs require you to actually interact with people, then yes. Other than that, most of the people were inside, the schools were online, people were working inside the houses. In this particular scenario, in those situations, we were actually confined to our houses. So whatever interaction we are having with the society in general, with the mosque, was actually being shut down. And whatever we have is our own devices like these, be it cell phone, be it laptop, be it tablet, and we were communicating with general community using all these devices. And this is very unprecedented. At least in our living lives, we have not experienced something of that particular degree and significance. So we'll see like what are those challenges brought us and what opportunities do we have in that. So if we realize that in this scenario, many of us were having challenges with the belief in God in general. So you will ask people that, okay, if the God is so Rahman, so beneficent, so merciful, why there is a pandemic going on? Why a large number of people are actually being dead in this particular situation? So you will realize that we are actually living in a very good time. So it was the Spanish flu of 1918, and that actually impacted a very, very large number of people. A large number of people actually perished and died. The COVID-19, in fact, was a pandemic, and it impacted a large group of people. It actually upended our lives and affected us all to a great degree. However, the number of deaths, the number of people that are actually being impacted was still a significantly lesser extent to the Spanish flu of 1918. So this is not something which is new from that perspective. Although it is new in our lives, but people have experienced something worse before. And by the grace of Allah, we are actually being saved from that situation. COVID-19, medical doctors can tell, it spreads very fast. It is not as deadly as the other viruses which we have experienced, for instance Ebola and those sorts of things. So if you analyze from that perspective, we are still better. Coming back to the question from the Islamic perspective, what are the challenges? What are the things which we need to be careful? What are the challenges which generally people have actually experienced in their lives? So there was a survey, and that survey was conducted in Kazakhstan. It's a Muslim country, and they actually asked people in general that, okay, this is COVID-19 situation, it's pandemic, you guys are confined to your houses. So what has changed in your life? What are the challenges which you have faced? I know that this type of survey may not directly apply to our society, but it has some very interesting insights that we can actually get and maybe learn potentially from. Kindly recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So one of the questions which they asked people was, what has drawn to your attention the most during quarantine?
So if you are confined in your house, you are living with your family member or immediate family members, within the realm of Islam or within the realm of religion, what has impacted or what has caught your attention the most? So the number one survey answer which people give was the correct observation of pillars of Islam, the namaz and roza. So they said that we were confined in the house, we have maybe more time to actually pray salat on time, maybe observe better and become more spiritually nearer to Allah subhanahu wa ta'ala. So that was the number one thing which they mentioned. The number second thing which they mentioned was spiritual development. Now you are actually confined to your house, you don't have much time to socialize with people. So now it's a great time for introspection. You see inside yourself and maybe you develop spiritually. So that's number second thing, which is like 49% of the respondents said the spiritual development was the second most important thing which we practiced. Number third was the hygiene practices in Islam. They said that although we know about hygiene practices, but because of the COVID, we realized that Islam itself actually focuses a lot on hygiene. And that actually brought to our attention that this is something which Islam tells us, and maybe washing our hands for 20 seconds is very helpful in killing the viruses, for example, or breaking them apart. And this is what Islam is being telling, that if you want to have food, if you want to eat, wash your hands. If you're done with the food, wash your hands. If you use the restroom, wash your hands, and all those sorts of things. These are already being practiced and told by Allah subhanahu wa ta'ala in Islam. And people actually realized it in the pandemic scenario the more. The fourth, which is very interesting and important, is the issues of Judgment Day and the end of the world. When you see people that are dying left and right, so you realize that, okay, maybe my end is also near. So what I am going to prepare for that day? What I am going to prepare for the day of judgment? And how the world is going to end? Is this the pandemic which is going to kill us all? And those type of questions which are very important. If you do introspection, if you think inside yourself and try to actually maybe get some ideas in order to improve your life. So the day of judgment itself and the end of the world, because we live in a very materialistic society in general, in the Western culture as well as all over the world, be it East or West, we are engrossed in materialism. So that particular reminder, which is very important. So 38% of the respondents said that the issues of the day of judgment and the end of the world were actually brought to our attention during that particular pandemic time. And the fifth were marital and family relations. The family itself, you realize what are the issues which you are going to have in your family, and then you try to work on them and address them. Kindly recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Then they ask that, okay, you may have realized that you may get some time to think inside yourself. So from the religion itself, where do you think you lack the most? Where do you think you need to develop yourself? So tell us, what do you think about that? So 68% of the people said the Aqidah, the creed. That is the most important benchmark which the people need to develop more. Everybody thinks that we are very steadfast in our belief, but then there comes a situation where the beliefs are being tested and the people realize that they are not as strong in their belief as they think they are. And the second thing is the fiqh, the Islamic jurisprudence. Number third, the modern electronic means of communication, because your means of actually, for instance, listening to lectures, listening to Quran, everything of that sort are now dependent on the device. So developing yourselves in those modern means of communication is also, many people themselves find themselves lacking and they want to develop it. Number fourth is Arabic language. Fifth is the tafsir of the Quran. Psychology, tasawwuf, the inner purification or irfan as we can say it in the Shia terminology. And then interpersonal communication. So people are living inside, people are frustrated, maybe you get angry with your family members or friends and something of that sort. So interpersonal communication is very important, that you actually don't spill your anger on other people and you try to actually control your anger and maybe find other ways to vent it out, rather than actually using your family as a means of venting your anger. Kindly recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. And then they ask that if you are a religious person, for example, if you are a religious person in any means or sense, what did you find more time to do in your life? So if you want to spend some time on religion,
what did you find that maybe this sort of quarantine is going to help you most? And this is very interesting and important, because now maybe we are now again busy in our lives, everything is opened up, we don't have as much time as we used to have during the quarantine period, but still we realize that those are the things which we used to do when we were stuck in our houses. So why not spend more time now in order to actually catch up on those things? So they said that they have more time for self-education and reading special literature. And that can be Quran, the tafsir and those sorts of things. I have more time for reading and studying the Quran. And I have more time for my family and relatives. Physical exercises. And I perform a longer namaz now. And that's also very interesting. Like we used to have very short namaz, finish it up in like a couple of minutes. And now we have more time to actually offer namaz with full concentration, inshallah. So that is something which may be missing post-Covid world. That now we are again very busy doing whatever we used to do before Covid. So now maybe we will lose some sort of hidden advantages and blessings which we used to get during those times of freedom. Kindly recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajah. So again, those are the few things which we mentioned with regards to the COVID situation and how it is actually impacting and changing the world. And now, if you all see that, on the flip side, we see that during COVID, the mosque was closed, the Islamic centers were closed, people were doing online majalis. And now maybe people are having in the state of inertia. We realize, okay, this is my comfort zone, I can stay at my house, I can turn on the TV, I can turn on the YouTube, I have my tablet, I have my laptop, and I can watch all the programs online. I'm not missing anything out. So why bother going to masjid, sitting there, commuting for example, 30 minutes, spending time there, then commuting back again? What is the point? And the point is that you realize that when you come to mosque, there is a spirituality in the environment itself. You meet with people, you get like good company of people, and that you are not going to get within the realm of your house. This place itself has barakat in it, right? Because in our house, maybe we are doing guna, a lot of guna in our houses, okay? We may be doing na'uzubillah ghiba, there may be television, all the other stuff which we can imagine, gossiping, right? In a masjid itself, it's a pure environment. You won't be having those type of sins or disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala in the mosque, which we generally do, or more prone to do, or more likely to do in our houses. So that sort of blessing in itself, we are going to miss out. We are going to miss out the company of great, amazing people which we have. So no matter what, if we still have realized that this is our comfort zone, we are going to stay in our houses, we are not going to go out and meet people, still this is an opportunity for all of us to actually come to mosque and develop our spirituality, inshallah. Kindly recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. So inshallah, some other time inshallah we'll discuss more on this topic of post-COVID world. What are the repercussions potentially? What are some different challenges and opportunities? I mentioned a few based on the survey, inshallah. We'll continue this topic some other time, and we realize that, okay, how can we more prepare ourselves for the coming challenges? And those challenges are very grave and very significant. And as we mentioned, that those are the challenges which may not have seen before in our lives. So this would be the time to actually maybe think about it, prepare ourselves, inshallah. And with this dua that Allah subhanahu wa ta'ala make us ready for the zuhur of our 12th Imam, Imam Zamana, Ajalallahu ta'ala farajahu sharif, and makes us among the followers and the companions of our 12th Imam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal. हाज़रीन मोहतरम सलाम अलैकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وبه نستعين وهو خير الناصرين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق۔ پیغمبر ختم مرتبت کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی نے اللہ کی مخلوق کا شکر ادا نہیں کیا تو گویا اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ شکر تین قسم کے ہیں، پہلا وہ کہ مخلوق کا شکر ادا کرے، دوسرا وہ کہ خدا آپ کا شکر ادا کرے، یعنی خدا کا ہمیں شکر ادا کرنا۔ لیکن قرآن مجید کی ایک آیت ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ سب تمہاری جزا ہے اور تمہاری کوشش قابل قدر ہے۔ اللہ شکر کے ذریعے سے آپ کے کاموں کی قدر کرتا ہے، چونکہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان نہیں ہے مگر یہ کہ وہ کوشش کرے، اور خدا آپ کی کوشش کا آپ کا شکر ادا کر رہا ہے، تاکہ اس لیے کہ جس مقصد سے اس نے اس مخلوق کو بنایا ہے اس مخلوق کا وہ ہدف پورا ہو سکے۔ دوسرا، تیسرا، شکر کبھی بندہ اپنے معبود کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کو وَإِنْ آتَعْتُكَ شَكَرْتَنِي، خدایا میں نے جب بھی تیری اطاعت کی تو نے میری قدردانی کی، یعنی تو نے میرا شکر کیا اور میری قدردانی کی۔ تھینکس کے معنی ہے کسی کی ریسپیکٹ کرنا، اس کے کام کے بدلے میں اس کو جو ہے اس کی قدردانی کرنا، اس کی منزلت کو سمجھنا۔ عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے درمیان جو موجود ہیں، اگر انسان اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلنا شروع کر دے تو ان اصولوں سے ایک دوسرے انسان کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور خود انسان کا لَإِن شَكَرْتَنِي لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میرا شکر کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا تھینکس کرو گے تو میں تمہارے نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا۔ پروردگار عالم نے ہمیں دوسروں کے ہمارے رزق میں سے دو حصے رکھے ہیں۔ آپ جب کبھی ویٹ کے سیڈ کو دیکھیں گے، گندم کے دانے کو دیکھیں گے تو اس میں ایک لکیر ہوتی ہے، ایک لکیر ہوتی ہے جس میں یہ صاف واضح ہے کہ ہم نے جو تمہیں اناج دیا ہے وہ دو حصے ہیں، ایک تمہارا حصہ ہے، ایک ان ضرورت مندوں کا ہے کہ جو محروم ہیں۔ اس ہر دانہ جو ہے ہمارے لیے اس بات کی تقسیم کرتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے اس رزق میں دوسرے کا بھی حصہ ہے، اور اس حصے کو کبھی اس نے واجب کی نیت سے، کبھی ہم پر خمس کو واجب کیا، کبھی اس نے ہم پہ زکوٰۃ کو واجب کیا۔ عید فطر، عید کے معنی ہے وعدہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ضرور بخش دوں گا، رمضان کے بعد میں تمہیں ضرور بخش دوں گا، اس لیے عید کے معنی ہے وعدہ، اللہ کا وعدہ، وہ صادق الوعد ہے۔ لہٰذا پہلے وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے بخشش چاہتے ہو، اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو تمہیں بھی رحمت کے راستے استوار کرتے ہوئے آنا ہے۔ لہٰذا اس نے اس عید کو فطرے کے ذریعے سے دوسروں کا حصہ، نادار لوگوں کا، محروموں کا حصہ ہمارے حصے میں قرار دیا۔ عید الفطر پہ جو آپ فطرہ دیتے ہیں وہ جان کی زکوٰۃ ہے، وہ جان کی زکوٰۃ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مہینوں پہلے ہندوستان میں یا ملک کی دوسرے دنیا میں آکسیجن کی کمی آ گئی تھی، سمجھتے، جبکہ کسی کو یہ گارنٹی نہیں تھی کہ اس سلنڈر کے بعد بھی کوئی اور سلنڈر، لیکن ہر آدمی کم سے کم ایک سلنڈر کی زندگی جینا چاہتا تھا، 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ روپے دے کر ان کے عزیز و اقارب کے ایک سلنڈر اور ہمارا آدمی جی جائے، سمجھ۔ لیکن پروردگار عالم نے ہماری جان کو عید الفطر تک بخشا تو اس کا ہمیں جان کا فطرہ اور اس کی زکوٰۃ دینی ہے، جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا، 12 کھانے زکوٰۃ فطرہ میں بنتے ہیں، یا کھانے دیے جائیں یا اس کی قیمت دی جائے، سمجھ رہے ہیں۔
اب چونکہ کھانا تو یہاں پر ہوم لیس کو کھلایا جا سکتا ہے لیکن وہ ڈیفرنٹ سسٹم ہے، لیکن دور دراز علاقوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو محروم ہیں، جن کے پاس ایک کے بعد دوسرے وقت کا کھانا مہیا نہیں۔ اگر ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو خدا بھی ہمارے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ دور دراز بیٹھا وہ ہماری روزی کو کس طرح سے، لہٰذا $14 جو ہم نے رکھے ہیں وہ بہت منیمم اس پہ رکھے ہیں، یہاں کے اعتبار سے منیمم، یعنی آٹے کے حساب $13.70 کا 3 کلو آٹا یعنی 1 سا گندم آتا ہے جو کہ 6.66 پاؤنڈ بنتا ہے، جو $13.70 کا آتا ہے، اور ہم اس کو راؤنڈ میں اگر کرنا چاہیں تو $14 فطرہ ہے، جس کے ذریعے سے 14 کھانے 14 میل ہم لوگوں تک پہنچا سکیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں جو ہے فطرہ آپ ضرور دیں، چاہے پہلے دیں چاہے بعد میں دیں، لیکن یہ جان کی بخشش کی زکوٰۃ ہے، کیونکہ اللہ سے ہم بچ کر نہیں جا سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے وضو کیا، اللہ اور فرشتے سمجھے میں نماز پڑھوں گا لیکن میں سو گیا، سمجھنا، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ، وہ ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ اللہ میاں فرشتوں سے کہے گا اس کو ایک لوہے کے صندوق میں ڈالو اور جہنم کا ایک راؤنڈ کٹا لاؤ، وہ کہے گا خدایا میں تو مومن ہوں، کہا ہم تمہیں تھوڑی ڈال رہے ہیں، ہم تو صندوق کو ڈال رہے ہیں۔ تو جو ہے سب کچھ ہو سکتا ہے، مکر اللہ لیکن خیر الماکرین۔ تو ہمیں یہ نہیں کہ میں نے اب فطر نکل گیا، عید نکل گئی تو میں فری ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ نہ آپ کی کوئی قضا نماز، جس چیز کا سسٹم اللہ نے بنایا ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے، یا تو زندگی میں ادا کریں اور یا پھر اس کے واجبات اس کی میراث سے ادا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے واجبات، انشاءاللہ نماز اذان کے لیے صلوات پڑھے محمد والے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ میں نے سوچا ہے ساری رات کھانا اس لیے 1 گھنٹہ لیٹ چلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔